শার্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশের মঞ্চে উদ্যোক্তারা চাইবেন বিনিয়োগ। আমি 380 টাকা দিয়ে আমার বিজনেস শুরু করেছিলাম। বাংলাদেশের টেকনাফ তো তেঁতুলে ব্যবসা করবো স্যার। 410 কোটি টাকা ট্রানজেকশন হয়েছে, 100 কোটি টাকা সেল করতে চাই। আর সম্ভাবনাময় ব্যবসায় নিজেদের টাকা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী শার্করা। শর্ত আছে, শর্তগুলো একটু কঠিন। Let me finish. I'm not done with my offer yet. 50 কানা, I can give you 1 crore টাকা। শার্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশের আজকের পর্বে শার্ক হিসেবে আছেন সামি আহমেদ, কাজী হাসান, আহমেদ লিওনালি, স্যামুয়েল ব্রেডসফিল্ড এবং নাজিম ফারহান চৌধুরী। কার হবে স্বপ্ন পূরণ? কে পাবে তার প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ? গেমিং সরঞ্জামের ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি করতে বিনিয়োগের আশায় মঞ্চে আসছেন শার্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশের এবারের উদ্যোক্তা। Hello, sir. I'm Shayan Shah from Valuation Limited. I'm here to ask for 30 lakhs taka in exchange of 10% equity in my company. Back in 2021, আমরা বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এবং ফার্স্ট অফ ইস ক্লাস গেমিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স স্টার্ট করি। ঠিক এমন, আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়ি, আমি মাত্র 5,000 টাকা ক্যাপিটাল দিয়ে এই বিজনেসটা স্টার্ট করি এবং লাস্ট ইয়ার আমার রেভিনিউ ছিল 3 কোটি টাকা। এখন আমার কাছে প্রায় 60টি ব্র্যান্ডের ডিস্ট্রিবিউশন রাইটস আছে, আমার ফেসবুকে 60,000 ফলোয়ার আছে, ওয়েবসাইটে 80,000-এর উপর মান্থলি ভিজিটার হয়। আমি আমার এই ডিস্ট্রিবিউশন পোর্টফোলিওটাকে বাড়াতে চাই, 60টা ব্র্যান্ড থেকে 30টা ব্র্যান্ডে নিয়ে যেতে চাই এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার এখন একটা আছে, আমি সারা বাংলাদেশে 30টার উপর এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার খুলতে চাই এবং আমার যে এখন এক্সিস্টিং ওয়েবসাইট আছে সেটাকে আরও বেশি পলিশ করতে, আমার এই ড্রিম ফুলফিল করতে আপনাদেরকে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে চাই। So 2 questions. How are you marketing your business? Okay, so we work with YouTubers, we work with streamers, we work with influencers, and we directly collaborate with gamers. And the products are mostly coming from which country? The manufacturer is in China. What's the margin on the 3 crores? Net 10%. So out of the 3 crores, how much of that was done online? All online or? There is a 50-50 split, 50-50. And what's the average basket size for? About 5,000. You're the only company that does this in Bangladesh? Not actually, but we are trying to do something different. What's your differentiator? Because I know. For instance, we directly work with the YouTubers, directly work with the influencers. That's why I was able to establish 7 new brands in the country in the last 2 years. And this experience center model is like it's totally ours. We started this. আপনি পয়সা দিয়ে কি করবেন? First of all, I can, if I get 30 lakhs, so I will invest in acquiring one new brand that will cost me 10 lakhs. And I will start 2 more experience center that will cost me another 10 lakhs. What's your best-selling product? At the moment, this one is our best-selling SKU. What percentage of the business is keyboards versus? 70%. So why don't you have Vibe products? I have plans to start an OEM brand. Yeah. But Bangladesh is, first of all, I need to create a market here to start an OEM brand. Let's say we want to launch a Vibe gaming keyboard, right? What do you need? First of all, I need to be confident that there is MOQ for every SKU, 1,000 pieces. How many keyboards did you sell last month? Approx 2,500. So you've already sold 2,500 keyboards. Yes. Last month. What's the price point? That's 35 টাকা. How much capital do you need to launch your own Vibe gaming? 20 lakhs will do for the starting. 20 lakhs. I'm going to give you 20 lakhs plus 10 lakhs, all 30 lakhs that you want. If you launch a Vibe gaming keyboard, I will do. We do it a YouTuber. That's a dream for me. I was scared, but I guess. Don't be scared. Yes, I was scared, but you're an entrepreneur. I'm confident Don't be now. scared. I'm confident now. Yes, we can do it. Is there any Bangladeshi manufacturers doing this? At the moment, Walton does some, but not that much. Yeah. What is your margin on this? I'm purchasing it for 2,500. For 2,500. 25. So you're making 1,000 taka per 1,000 keyboard. taka, yes. Okay, got it. How many partners in the business? At the moment, 4. What's the equity split between the 4? All equal. So if I come to your website and I order a keyboard, do you have ready stock now, or are you having to wait, delay? So our standard delivery time inside Dhaka is 24 to 48 hours, and outside is 48 to 72 hours. Working capital কত যেটা রোল করেন আপনি? We have about 20 lakh taka working capital at the moment. I know this is going to grow. You're absolutely on the right segment. But I also know the margin is very tight on this, and it only gets smaller. For this deal, I'm out.
Thank you very much. এই মুহূর্তে আমি থাকতে পারছি না, so I'm out. But when you do made in Bangladesh, I will definitely invest. You need 30 lakh takas. I will give you 30 lakh takas. Two conditions. One, we have to launch our Vibe gaming hardware as soon as possible. The minimum quantity that you need will go to China, get it done. And second, I want 30% of your company. Okay. Okay. I'm going to take you to a different level. I'm going to give you some venture debt. So I'm going to loan you the money, okay? So I'm going to give you the 30 lakhs as a loan with a 10% interest rate paid over a certain period of time, and you're going to give me a royalty for every single keyboard that you sell to pay me back, and I get to keep the 10% of your company. You're giving 30 lakh for 30%, right? Is that correct? That is correct, yes. I'll contribute 10 lakh and I'll just take 5% out of that 30. Sorry, Leon, I like you a lot, but this is a deal between him and me because Okay, fair. hardware is Do not you the like my business. deal? Hardware is not the business. Unless Farhanbhai is open, which he said he's not, then I'm going to have to be out. But I don't want to be, but I'm out. Unless Farhanbhai changes my mind, which he can get another reach and support from me. You want 30%, 30 lakhs. I'm giving you that. How can I get in on this with you? So you've got two offers on the table. Just two. You lose 30% to him I'm for 30 losing lakhs, 30%. or I give you the loan. It's a much bigger pie that we're going to be playing. Can you two come together? We did try that. No, it doesn't look Not like working. it. I have a counter for you. 15% for 45 lakhs. I'm not going to do it for 15% of the company. Come on. It's a deal of a lifetime, I'm telling you, boy. Do you have a counter? No, take it or leave it. You're losing him. My offer still stands. Can you waive the interest? Nope. You're losing me. I have a counter for you. Okay. 5% equity. I do. The amount remains same. 30 lakhs. In 6 months payback, and each piece I'm making how much on the royalty? So can you discuss the royalty part? 500 taka. Till how long? Till you get 30 lakh taka back? Correct. If you had another partner, would you waive the interest to him? Would I waive the interest? I'd come down on the interest. It's a তোমার clean deal. আমার ডিলে কোথায় সমস্যা লাগছে? That kind of equity is very তোমার কত দিতে চাও? কত ইকুইটি দিতে চাও? 15 max. 15 তো হয় না। ওকে, এইভাবে করি, রাইট? 30 লাখ টাকা আমাকে 20% দিবে কোম্পানি থেকে, আর তোমার যে স্লিপিং পার্টনার দুজন আছে ওদেরকে আমি 5 লাখ টাকা করে দিব, তারা আমাকে আরো 5% করে 10% দিবে। তো I'll go to my 30, I'm putting in 40, 30 into the company, 5 each to your other partners. Can you do 5% and can you do 5%? You want me back in? Yes. 5% of 5% for 15 lakhs and you do 5% for 15 lakhs? Can I come back in? Yes, sure. We're not even finished our discussion hold on. yet, and people are jumping in. No, I'll tell you why. If you're still negotiating on with other people on doing just the hardware business, you do not have the vision that I'm giving you. So for that reason, I'm out. So here's what I think is a 15 lakh, 10%, 5 and 5. And a royalty of 500 taka, right? For how long, Leon? Until we get our money back? I cannot survive with 500 taka royalty because that's 1,000 is gross. It's not net. Make it 10. 10% on your gross margin, Gross margin. which would be 100 taka per piece. So 10% interest? Let's make it 5%. Me and Sam are not liking your deal. But we're not liking your offer. Since you asked me to come back in, would you like any other shark to come back in? I want if he comes down to the equity a bit more. আমি যেটা করেছি, I've upped the offer. What I'm interested in is what he's saying. Now, if he's in and he's willing and he's driving 3 conditions, then I want to be part of this. Only if he wants to Farhan bhai, if you're willing,
I want to jump in. If you're not, I will step away. No, I'm open to that, yeah. Okay? What do you think? Exactly. So how do we structure a deal where we're getting our money back and we're going to make some money on top of it, right? We'll give you 50 lakh takas for 50% of your company. You will use 25 lakh takas setting your working capital hardware requirement. You'll spend 25 lakh takas paying off your other partners. You will be 50% shareholder. We'll be 25-25. Leon, Yeah, I'm gonna pull it off. I'm going to pull it off too. So I'm out. So you need a decision fast. So let me make this easy for you. I'm out as well. If I give you 30 for 50, 30 for 50, hear me out first, 30 for 50, and additional 5% and 5%, 10% from my partners, they get 5 lakh each for selling the 5%. And in total, you get 40 for 50 lakhs taka. I'm giving 20. Listen, let me Okay. make it quick for you. The deal stands, the original one that he said, and you have exactly 1 minute to decide. Otherwise, I think we are off. Can I make a call to my partner? It will take 2 minutes. Okay? Sorry, I was pulling the leg. এখানে একজন হচ্ছে অ্যাডকমের আর একজন হচ্ছে রবির আর ভেঞ্চার রাজি হয়ে যায় কারণ হচ্ছে পরেরটা পরে দেখা যাবে রাজি হয়ে যায় ইটস নট ফাইনাল অলওয়েজ আর 50 লাখ টাকা বড় একটা অ্যামাউন্ট যাবে না ওরা দুইজন আসতেছে এই জন্য আমি চেষ্টা করবো আমার আপনার 20-20 রাখা ওয়াসিরা ওদেরকে 5-5 দিতে ওকে বুঝতে পারছি আমি আপনার ঠিক আছে ওকে ইয়েস ইউ টু হ্যাভ এ ডিল That's really good. Really good. We're going to make billions. Yes. Inshallah. We will do well. Don't worry. You're in safe hands. You'll do well. Very good. Thank you. ডিল পেয়েছি শার্কস থেকে আমি প্রথমে একটু কনফিউজ ছিলাম কারণ অনেক ইকুইটি ছাড়তে হচ্ছিল বাট আই হ্যাভ গট টু ভেরি গুড শার্কস সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট মাই ফিউচার অ্যান্ড মাই কোম্পানি আমি এসেছি কারুযোগ থেকে আমার প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক নারী কারিগররা কাজ করে 200 কারিগর কাজ করে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আমি আজকে এই ডিলটি কনফার্ম করতে এসেছি প্রান্তিক নারীদের তৈরি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প পণ্য নিয়ে শার্ক ট্যাঙ্কের মঞ্চে আসছেন আমাদের এবারের উদ্যোক্তা হাই শার্কস আমি দাওন আক্তারুজ্জামান আমার প্রতিষ্ঠানের নাম কারুযোগ আমি কারুযোগের সহ প্রতিষ্ঠাতা এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণে একটি হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান আমরা একটু ব্যবসার মধ্যে ঢুকে আমরা আপনাদের জন্য একটা অনন্য সুযোগ নিয়ে এসেছি 50 লাখ টাকার বিনিময়ে 20% মালিকানা দিচ্ছে আমাদের কোম্পানি বৈচিত্র্যপূর্ণ পাট এখানে দেখা যাচ্ছে পাট নকশি এবং ম্যাক্রোমের পণ্য আমরা বিশেষজ্ঞ আমরা বিশেষ করে নকশি নোটবুক তৈরি করি আমরা বিভিন্ন রকম ব্যাগ তৈরি করি শাল তৈরি করি বিভিন্ন রকম হস্তপণ্য তৈরি করে থাকি আমরা মনে করি আমরা শুধু ব্যবসায় করি না আমরা একটা আন্দোলন করছি যে আন্দোলন হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন দেশের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং আমাদের দেশের একটা সমৃদ্ধ একটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং আমরা মনে করি বাংলাদেশে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী খুবই কম আসুন কারুযোগে বিনিয়োগ করুন এবং আমরা একসঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী একটা যাত্রায় আমরা একসঙ্গে কাজ করি ধন্যবাদ আপনি খুব স্মার্ট লাগছে থ্যাংক ইউ এই পণ্যটা হচ্ছে আমাদের পণ্য এটা পাটের পণ্য ও ওয়াও কতদিন ধরে করছেন এটা আমি 17 সাল থেকে কাজ করছি আর এই নারীরা যে কাজ করছেন এরা কোন জেলা থেকে কাজ করছেন এটা হচ্ছে আমাদের কুষ্টিয়া জেলাতে আর আপনার এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কতজনের আপনি কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন আমাদের কর্মসংস্থান মিলাম 200 নারীকে কিন্তু এখন বর্তমানে কাজ করছে 50 জন এখন যাদের কাছে হোলসেল করছেন কিছু নাম বলতে পারবেন কারা হ্যাঁ যেমন বেঙ্গল বই কাছে করি তারপরে হচ্ছে জি গ্যালারি করি তারপরে রংপুরে হচ্ছে সুতোর কাব্য নামে একটা অর্গানাইজেশন নেয় তারপরে দারাজের প্ল্যাটফর্মে আমরা বিক্রি করি এইরকম অনলাইনে আমাদের নিজস্ব অনলাইন আছে সেই অনলাইনে আমরা বিক্রি করি ফ্যাক্টরি আছে না কোথায় এগুলা হোম বেসড
সব নারীর home-based? বাড়িতে সে নিজে অবসর সময়ে সব প্রোডাক্টগুলো তৈরি করে। কিন্তু আমাদের প্ল্যান আছে, এটা আমরা একটা অর্গানাইজ হয়ে গ্রামে তাদের নিকটস্থ জায়গায় আমরা হচ্ছে মানে সেন্টার তৈরি করব, যেখানে তারা খুব সহজে এসে তাদের প্রোডাক্টগুলো তৈরি করতে পারবে। তো আপনার গ্রামে অনেক কম্পিটিশন আছে, ওরা যে এরকম একই লাইনের বিজনেস করতেছে? এটা কম্পিটিশন, আমার যেমন নকশি যে আপনি দেখছেন যে বিভিন্ন আইটেমগুলো আমি যদি একটু দেখাই যে এই জাতীয় আইটেম আমরা এসে দেখে যাই। জুটের সঙ্গে একটা নকশির একটা সম্পর্ক আছে। এই কাজগুলো আপনি পাবেন না, মানে এটা আমাদের এটা জুট, এটার সঙ্গে একটা নকশি কাজ। Out of respect for এই যে এটা একটা টোট ব্যাগ, এই টোটের ব্যাগের মধ্যে একটা নকশি, আমরা এই নকশিটাকে একটু সব থেকে বেশি প্রায় এটা আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য। আপনার কোটটা একটু আমি টাচ করে দেখি। হ্যাঁ, এটা জুট। ও ভেরি নাইস। এটা আমি অনলাইনে কিনতে পারবো? না, আমি বলি এটা আমরা খুব এটা মানে হিসাবে আমি করছি এবং আমি নিজে মার্কেটিং করছি। আচ্ছা। এবং আগামী বছর আমাদের প্রিপারেশন আছে এটা ফুললি প্রোডাকশনে যাও। আমরা খুব লিমিট আকারে কিছু মানুষকে দেওয়ার আপনি জন্য কিন্তু খুব সুন্দর মার্কেটিং করেছেন, কারণ আপনি ঢোকার সাথে সাথে আমি সাথে এটা আমি কোডটা এটা আমি নজর পড়েছে আমার। এবার করছি, এবার আমাদের প্ল্যান আগামী এই কোট আপনার সাইজে হবে না, এটা আমার সাইজে। আমি অর্ডার দিয়ে বানাবো। হ্যাঁ, আপনি অর্ডার দিলে আমরা করে দিতে পারি। অবশ্যই পাবে। এই ম্যাটেরিয়াল কি এগুলো জুট? না, এটা জুট না, এটা হচ্ছে রিসাইকেল, হচ্ছে গার্মেন্টসের যে সুতা যেটা রিসাইকেল সেটা আমরা ব্যবহার করছি। ওরা সবকিছু রিসাইকেল? জি, সবকিছু রিসাইকেল। সবকিছু বানান এভরিথিং রিসাইকেল? সব রিসাইকেল তো না। হ্যাঁ, এভরিথিং খালি সুতা, এই কাপড়টা বাদে। এগুলো তো রিসাইকেল না, এগুলো আসল জিনিস। হ্যাঁ, এটা আসল আছে। হ্যাঁ, এই যেমন শালটা আছে, এটা শাল নারীদের। আমাদের নোটবুক আপনি দেখছেন, নোটবুক আমাদের কিন্তু ইউনিক একটা প্রোডাক্ট, এটা কম্পিটিটর নাই। আমাদের নোটবুকটা যদি দেখেন, এই যে আমাদের এই নোটবুক, এখানে এটা ধরেন নারীর একটা আমাদের ইতিহাস যে নোটবুকের ম্যাটেরিয়ালটা কি? এটা একটা রানার। এটা ম্যাটেরিয়াল কি? এটা উপরে কাপড়ের কাজ করা আর নিচে নরমাল নোটবুক। এটা দেখেন আমাদের রানার, এটা সারা বিশ্বের একটা হচ্ছে ইতিহাস, যেটা এখন আর আমরা পাচ্ছি না, দেখছি না, মানে ডাকঘর করা যেটাকে বাংলায় বলে, আমরা এটাকে তুলে নিয়ে এসছি আমাদের। আপনি বললেন অনলাইনে বিক্রি হয় আপনার বেশ? যে অনলাইনে বিক্রি, এরকম আনুমানিক বিক্রি হয় অনলাইনে? আনুমানিক সেমিনার ওয়ার্কশপ করার জন্য এই জাতীয় ব্যাগ 50টা 60টা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নেয়। এটা হচ্ছে তাদের ওয়ার্কশপ সেমিনারে ইউজ করার জন্য। এখানে আমাদের তাদের লোগো লেখা, এগুলো আমরা দিই। এটা আমাদের হয়, এটা হচ্ছে জুটের। এই কোম্পানিটাকে আপনি নিজে ওন করেন? জি। আর কোনো শেয়ার হোল্ডার নেই? না, আমার ওয়াইফ আছে। ওয়াইফ আছে। উনি কত পার্সেন্ট আছে? আমরা 50-50 আপাতত। জি। বিদেশে এখনো কোথাও বিক্রি করছেন? আগামীতে টার্গেট আছে যে আমরা বাইরে আমরা মার্কেটটা করব। আর এখন রেভিনিউ কেমন হয়? বর্তমানে আমরা প্রতি মাসে আমরা 2 থেকে 3 লাখ টাকার আমরা সেল করছি। নেট প্রফিট যেটা, এটা কত পার্সেন্ট থাকে? পাইকারি সেল করলে আমাদের থাকে হচ্ছে 20% পর্যন্ত, আর যদি খুচরা করি তাহলে এটা আমাদের থাকে প্রায় 40% পর্যন্ত থাকে। 40%। খুব ভালো লাগছে আপনার প্রেজেন্টেশন। দোয়া করি যে আপনি সবসময় ভালো করবেন আর আপনার বিজনেস গ্রো হবে। বাট আমি তো এটাতে কোনো হেল্প করতে পারি না, আমি জানি না কেমনে হেল্প করতে আপনাকে, বুঝছেন? সো বিকজ অফ দ্যাট আনফরচুনেটলি আই এম আউট ভাই। লিওন ভাইয়ের মতো আমি তো নর্মালি টেকনোলজি, আইটি এসব ইনভেস্ট করে থাকি আমরা। এর বাইরেও আমরা যাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বাট আপনার বিজনেসটা একটু ডিফারেন্ট। আমি আসলে এখানে কোনো ভ্যালু অ্যাড করতে পারবো না, তো সেই কারণে আই এম আউট। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি খুব চাচ্ছি এটার সাথে যুক্ত হতে, জি। কিন্তু যেহেতু টেকনোলজিতে কাজ করি, ডিজিটাল প্রোডাক্টস নিয়ে কাজ করি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে কিভাবে ওই জায়গাটাতে আমি আপনাকে হেল্প করব। আমার অর্গানাইজেশনের জন্য আমরা এরপর আপনার কাছে আসবো অ্যাজ এ কাস্টমার, কিন্তু আজকে আমি ইনভেস্ট করতে পারছি না। আমার কাছে জিনিসটা খুবই ভালো লাগছে। আমি আপনার প্রোডাক্টগুলি খুব সুন্দর, কিন্তু আমরা যে লাইনে আছে এই লাইনের সাথে এটা ঠিক সিঙ্ক করছে না আমাদের জন্য। আর আনফরচুনেটলি এটাতে ইনভেস্ট করার মতন এখন আমাদের ক্যাপাবিলিটি নাই। I love your story. I think that your products look great, but this is just not something that's in my lane, and for those reasons, I'm out. থ্যাংক ইউ আসার জন্য। জি, আসসালামু আলাইকুম। কিছুক্ষণ আগে আমি পিচ শেষ করে আসলাম, তবে আমি বড় রকম ইনভেস্ট না পেলেও শার্কসরা আমাকে নানাভাবে হেল্প করতে চেয়েছেন। অনেকে আমার বিভিন্ন রকম প্রোডাক্টে তারা অর্ডার করছে এবং আমেরিকান মার্কেটে মার্কেটিং করার ক্ষেত্রে শার্কস আমাকে হেল্প করবে বলছে, ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে হেল্প করবে। আই এম হ্যাপি। ধন্যবাদ সবাইকে।
বাবা মেয়ে শার্ক ট্যাঙ্কের মঞ্চে আসছেন তাদের উদ্যোগ এলপিজি গ্যাসের হোম ডেলিভারি ব্যবসায় বিনিয়োগের আশায়। Sharks, do you know what is the fastest growing industry right now in Bangladesh? It's the LPG industry. In last 10 years, LPG has grown 20 times, and we are expecting the industry to be double by year 2030. And we are talking about currently is 20,000 crore taka market. My name is Khondokar Irshad Jahan. I'm the founder and CEO of Gas Monkey. I'm Khondokar Arshit Ashfiya. I'm the co-founder and marketing director of Gas Monkey. And we are the father-daughter duo, so representing Gas Monkey Bangladesh here. So, Gas Monkey is an app where customers can have the opportunity to choose their preferred brand. They can get the right product at the right price and get fast and safe LPG home delivery. Not only that, they can also enjoy benefits like cylinder exchange, cylinder express delivery, and not only that, before every delivery, we follow our own QC process to ensure consumers get the right quality of the product. So this is why Gas Monkey is so revolutionary in this industry. Gas Monkey has been operational for 1 year now, and in this 1 year, we've already generated almost 3 crores in revenue. We've already completed more than 10,000 deliveries. And not just that, in 1 year, we've had more than 13,000 app downloads, of which 40% are our registered customers. And Sharks, the best part, of all our customers, 25% are all repeat customers. And it doesn't end there. The best part is, all this growth over 1 year is completely organic. And we are today here to ask 70 lakh in return of 1% of our equity. And if we get the expertise of the Sharks, in next 3 years, we want to capture 10% of the Dhaka market only, which means 2,50,000 cylinder per month. In terms of taka, I'm talking about 750 crore taka a year, from where our margin would be 105 crore taka a year. So, Sharks, come join the Monkey team, and together, let's revolutionize this industry forever. Thank you. Thank you. So you're a reseller Yeah. of other people's gas products to your end customer. Correct. Got it. Right. Okay. Wow. So you said that 25% are repeat customers? Yes. Why is that number so low? So right now, we've been able to identify that there are 2 points where the consumers are a little iffy. One is the price. If we can reduce our price lower, that's one. And the other is right now our lead time is 1.5 to 2 hours. So if we can reduce that to 30 minutes, then we will get a lot better repeat customers. Okay, so for clarity, what is the price point on your gas versus me going directly to the same guy that you're buying it from? I mean, very close with our delivery charge. This one cylinder we are selling at 1,600, and probably if you call to the nearest retailer, he will get it 1,580. So it's a 20 to 25 taka difference. 1 বছরে 3 কোটি টাকা রেভিনিউ হয়েছে। জি, last. নেট প্রফিট? We are burning. বার্নিং? Yep. হাউ মাচ? মান্থলি 3 লাখ টাকার মতো। আচ্ছা, আপনার এখন কস্ট কিসে কস্ট করতে হয়? কস্ট হচ্ছে 90% হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট কস্ট। ওয়াও, দেন দ্য নেট প্রফিট মার্জিন ইজ ভেরি লো। very low. তো গত বছর ছিল 3 কোটি টাকা রেভিনিউ, এই বছর কত হতে পারে? এই বছর আমরা 10 কোটি করব। থার্ড ইয়ারে কিরকম হতে পারে? Third year, we are expecting 100 crore. 100 crore? Yes, because currently the growth I am saying is all organic. We haven't done any marketing. It's word of mouth. We haven't spent any money. We have just in a very basic level of operation. What is the profitability? There is none, right? Profit. Not right now. No, I'm not. There is no I'm not profitability. making any profit. Our gross margin right now is around 8%, but the journey will making 16% margin, gross margin, and our net margin will be around 7% if we can reach higher volume. What is your goal? What is your vision to do with this? We will spend basically in 4 segments. One is marketing, one is inventory, one is trade finance, because we have corporate customers, we have to give them the bill to bill and all those things, and one is infrastructure development. Currently we have 10 distribution points across Dhaka.
for which our average delivery time is now 1.5 to 2 hours. But we are aiming to reduce that to 30 minutes. So we have to be more, we have to have more delivery points nearer the consumers. I have two issues with your business. One, your margins are this. Two, there's nothing really, I'm not convinced that other apps can get into your market. I'm really not. I think that if they wanted to get in, they see the amount of money that you're making, they could easily turn that on in 2 seconds, figure out the issues, you know, offer that end to end. So for those reasons, I'm out. After valuation is ridiculous, you're asking way too much for it. A reason is I'm out. I do think that other organizations that are doing this, the suppliers, they could work with somebody or figure out themselves how to do this quicker. For me, that's a risk, and based on the valuation and the risk, I'm sorry I'm out, but I do wish you best of luck, and I really hope this is successful for your line of business. Thank you. Thank you. আমার প্রবলেম হলো the ticket size that you are pitching today, that I cannot match. And currently, because 3 of the sharks are out, even if Sami bhai jodi half of a pitch kore, you are beyond what I'm able to spend. And only for that reason I cannot. So the question to you, what would have been your offer? The reason I don't want to put in an offer, and I have declared this before, the person you see in front of you has been a critical part of my formation years. So I'm not going to put in an offer and just for the sake of it. Okay. So you're out. Yep. 4 sharks out. Yep. আপনার বার্নটা মানে where did you get the fund for it? নিজেরাই ফান্ড করছি আর কি। আচ্ছা, কোনো লোন আছে? না, কোনো লোন টোন নেই। At this point, considering আপনাদের early stage with extremely high valuation, I'm out. No issues. Thank you very much. Thank And you. it was lovely meeting you. So we started this business not to raise fund. So Shark Tank coincidentally, comes in the between the journey. So we took this opportunity. जी. This is our business. We understand LPG. So we started that, and we will be moving forward. Probably to reach that milestone, it will take long time for us alone to make this journey. But And I'll say, as a father, having to get to the opportunity to work with your daughter, I'm sure is very special. yeah. I mean, Thank you. Sharks. Thank you. Thank you. আজকে আমরা শার্ক ট্যাঙ্কের থেকে ডিলটা পাইনি, বাট আমরা প্রত্যেকটা শার্কের মন জয় করতে পেরেছি, এবং ওনারা বলেছেন আমাদের এই জার্নিতে ওনারা কোনো না কোনোভাবে ব্যক্তিগত ক্যাপাসিটিতে আমাদের সাথে থাকবেন। My name is Ahmed Ali, Dr. Leon. I was born in Chittagong, Bangladesh. I left for the United States in 1976 when I was 4 years old. I served with the U.S. Navy for many years. Upon completion of my military service, I came back and settled in Maryland, worked in various places in the government and private industry. And then I started my company, Tista Science and Technology Corporation, in 2005. We are focused on the cybersecurity field and healthcare IT. Grew from a one-person company to close to a 2,000-person organization, robust company today. I've always wanted to be, I was very entrepreneurial from a young age. As an investor, I'm always looking at the ownership of the company. Do they really understand their product, their service? Are they able to articulate it, their passion? And I'm really investing in people. I would like to invest in companies that are not only involved in technology, but outside of technology as well, non-technology based companies. I like to invest in all fields of a business if there's an opportunity for growth and it's a great idea that it can be scaled. And that's what I look for in businesses. My expectation from Shark Tank Bangladesh is really identifying the talent in Bangladesh. There's no shortage of talent in Bangladesh, and I want to give them an opportunity and create a platform where they can excel and succeed in their business. রিসাইকেলড ম্যাটেরিয়াল থেকে স্মার্ট স্ক্রিন তৈরির ব্যবসায় বিনিয়োগের আশায় মঞ্চে আসছেন শার্ক ট্যাঙ্কের এবারের উদ্যোক্তা। হাই শার্কস, আমার নাম হচ্ছে নেওয়াজ। আমরা আসছি স্মার্ট স্ক্রিন ডিজিটাল থেকে। আমার কো-ফাউন্ডার রাহাত।
সো আমরা যখন দেশের বাইরে ছিলাম রাশিয়া এবং স্পেন এবং আদার্স কান্ট্রিতে আমরা দেখেছি যে সেখানকার মানুষরা অহরহ এটা ব্যবহার করছে তাদের বিভিন্ন কাজে, কিন্তু আমরা যখন দেশে আসি আমাদের দেশে এসে দেখি যে যারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বা কোনো ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা হ্যান্ডবিল, ব্যানার অথবা পোস্টার ব্যবহার করছে, কিন্তু দিন শেষে আসলে ইনফরমেশনটা সেভাবে তাদের মানে যাদেরকে দেওয়া দরকার তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না, বরং আমাদের এনভায়রনমেন্টে অনেক বেশি গার্বেজ ক্রিয়েট হচ্ছে। তো সেইখান থেকে আমরা চিন্তা করলাম যে এটাকে কিভাবে ডিজিটালাইজে আনা যায়। তো সেইখান থেকে মূলত আমরা কাজ করেছি, কাজ করে ইউএসট এবং আমাদের লোকাল যে ম্যান পাওয়ার আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এই কিওস্ক রেডি করেছি। তো সাধারণত দেখা যায় বাংলাদেশে এটা ইম্পোর্ট হয়ে আসে, ইম্পোর্ট তারপর ট্যাক্স সব কিছু মিলে এটার দাম 1.5 থেকে 2 লাখ টাকার উপরে চলে যায়। আর নষ্ট হলে তো কোনো কথাই নেই, এখানে কোনো আফটার সেল সার্ভিস বলতে কিছু নাই। তো এই চ্যালেঞ্জের থেকে আমরা এখন 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিতে পারছি, কারণ আমাদের টিমের যোগ্যতার কারণে। আর এইটার হচ্ছে গিয়ে ডাস্ট প্রুফ, শক প্রুফ, আর হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, যেটা অন্য চাইনিজ মডেলও এটা দিচ্ছে না, তা আবার 40 to 50% প্রাইস কমে। আমরা আজকে এখানে এসেছি ফান্ডরাইজ করার জন্য একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টটাকে আমরা আরও বেশি আপগ্রেড করতে চাচ্ছি। আমরা এতদিন এটা ইনডোরে ইউজ করেছি, এখন চাচ্ছি এটা আমরা আউটডোরে আরও মানুষের কাছে বেশি পৌঁছানোর জন্য, কিন্তু আউটডোরে পৌঁছানোর জন্য এটার কোয়ালিটিটাকে আরও বেটার করতে হবে। ইভেন আমরা চাচ্ছি আমাদের এই প্রোডাক্টটাকে দেশের বাইরেও নিয়ে যাওয়ার। তো সেটার জন্য আমাদের বড় একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পেইন্টের ইস্যু, যেটার জন্য আমরা একটা পেইন্ট বুথ ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি এবং ওইটা নিয়ে আমরা R&D করছি। Our asking is 30 lakhs for 7% equity. So Sharks, who wants to join us? Great, thanks guys. Thanks for coming in. So the screens are, you could just explain that to me in English if you don't So mind. the screens are recycled. Recycled. What happens usually is that every one of you have televisions in your home. When a new model comes, what happens is that people mostly they give it to their relatives or their friends, or they just throw it away. And that television and those electrical parts, they usually end up in landfill. And according to the global reports, there's like around 15 million metric tons of e-waste. And in Bangladesh alone, it's around 2,000 ton of e-waste. So those are like resources which can be converted into commercial products. So you're taking those and you're making screens out of it. So what is the cost of one of your screens? So they start from 60,000 taka, which is roughly around $600. Okay. And they go around like $1,000. And how big can you get them? I mean, can you do a full billboard that you would see? We're working on that actually. Sorry? Big billboard site. That's why we want to raise the fund to go. So the funds are to build out. Yeah, we want more to of these. expand. So are you just selling screens? Is that your business? Screens and also the content as well, And the which is content included as well. with the service. Yeah. So you're creating the content? Yes. And giving creative ideas to the Yes. customers? And what about advertising? So for advertiser, we usually give them on rental basis. So they rent for like a week, 15 days to 30 days. I suppose they're all networked, is that correct? Not yet. Are you a business who places screens everywhere and then an advertiser can borrow that space for his campaign? Or are you selling screens and depending on wherever he wants to put it with whatever content he wants, he can do that? Which model are you? We're doing both. How many screens do you have deployed currently? Around 30 screens. 30 screens. And how long have you been in business for? 1 year, 6 months. তো এই স্ক্রিন যে বানাচ্ছো তোমার ক্যাপাসিটি কয়টা, একসাথে কয়টা বানাতে পারবে? সপ্তাহে আমরা 5টা বানাতে পারি সর্বোচ্চ। So do you have different models, different sizes? Yes, we have 32-inch, 43, 55, and 65. পুরা সেটআপটাতে I can understand the screen recycled. Components inside 100% recycled, or are there components you are also buying? We're not buying anything. 100%. 100%. তারপরে ফ্রেমটা হলো something that you have from steel. Yes, it's you also have made from here. Can I see that? Yes, of course. So you can see the glass is much more durable. Where are you getting the glass from? It's locally sourced, and it's a tempered glass. So this was a TV at one point. Is that what you're telling me? Yeah. ওদের তো এটা তো বাংলাদেশি করে না? No, this is from China. So this is from China. the one that's available in local markets. আচ্ছা. And this is yours? Yes, this is ours. Where are you assembling it? Do you have a little studio, warehouse? Yes. Or are you doing it from your house? We have a small production site
in Telecom, in the industrial zone. How many people you have working? We have in total 6 people, 2 you- people for manufacturing this, and 3 people, including me, the software and the technical. Are you guys full-time into this, or you have other jobs? So out of the 30 screens, how many have you sold? 20 of them are sold, and 20 10 are of sold them and 10 are rented. reserved for rent. Okay. yes. Are there any analytics as an advertiser, right? So if I come to your company and you sell me advertising space, right? Is there any analytics that you can provide me as a brand that would Yes. tell me how many impressions there were, how many people walked by it? We're actually working on that feature that there will be a QR code that which people can scan. And another advanced feature that we're working is Camlytics. তো আমরা একটা ক্যামেরা ওখানে দিচ্ছি যেটাতে দেখতে পারবো যে কতজন এসে দেখেছে আর এটা বোঝা যাবে না যে ভিতরে একটা ক্যামেরা আছে Do you have any orders in the pipeline? Yes, we actually have an export order from Thailand as well. It's already deal is signed. You guys got the order? Yes. থাইল্যান্ডের কোম্পানি কিভাবে খুঁজে পেলো তোমাদেরকে? আমরা কয়েকটা অ্যাড রান করেছিলাম ফেসবুকে হ্যাঁ। তো ওখান থেকে আমাদেরকে নক করেছিল যে এই স্ক্রিনটা কি অ্যাভেলেবল কিনা তো তখন আমি নিজে চলে গিয়েছিলাম ওখানে যে আমি কথা বলেছি ছবি দেখেছি তো এখন তারা বলেছে যে আমরা পারচেজ করতে যাচ্ছি এসে আমরা দেখবো যদি একটা স্যাম্পল ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আরো অর্ডার দিব আচ্ছা। Have you marketed this to the educational institutions here, the universities? Not yet. What is your long-term goal? We want to focus on outdoor grade screens so we can cover all the streets in Bangladesh. এক একটা বানাতে খরচ হয় কত? এটার 30 থেকে 40% কম মার্জিনে রেখে এটার হচ্ছে কস্ট দ্যাটস ইউর গ্রস মার্জিন। জি যদি আমি এরকম একটা স্ক্রিন রেন্ট করতে চাই, হাউ মাচ ডু আই পে ইউ? 3000 থেকে 5000 প্রতিদিন। And what's the current revenue of your business? Around 2 lakhs per month. নেট প্রফিট কত ছিল অনলি লাস্ট মান্থ? নেট প্রফিট ছিল 1.5 লাখ। 1.5 লাখ 2 লাখের মধ্যে 1.5 লাখ নেট প্রফিট। নেট প্রফিট? জি। আচ্ছা 2 লাখ হচ্ছে কি তোমাদের আমরা রেন্টও করেছিলাম। গ্রস প্রফিট ওয়াজ 2 লাখ টাকা নাকি? মানে কোনো বিক্রি হয় নাই, জাস্ট রেন্ট? জি রেন্ট। জাস্ট রেন্ট থেকে 2 লাখ হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই তোমার এই নেট প্রফিট এত হাই। জি ওকে। We have But okay, so when did you start? 1 year. 1 year ago. So এই 1 year এর টোটাল রেভিনিউ কত হয়েছে? 1 year টোটাল রেভিনিউ হয়েছে আমাদের প্রায় 30 লাখ টাকার উপরে। 30 লাখ টাকার মধ্যে নেট প্রফিট কত ছিল? নেট প্রফিট ছিল আমাদের প্রায় 11.5 লাখ টাকা। 11.5 লাখ টাকা। আর তোমরা কি স্যালারি নাও? জি। ওই নেট প্রফিটে তোমাদের স্যালারি মাইনাস কর্পোরেট নেট প্রফিট? জি। I think this is one of the best products that I've seen so far in Shark. Thank you. And very solid. I think I understand exactly what you guys are trying to do, the electronics part of it. And I know there is a market for it. The scope that I'm driving now, this is not aligned to what I want to invest in now. I'm not investing today, but hands down, I think this is one of the best ones that I've seen. Thank you. We appreciate it. I'm out. I've got one other question. So if you want to make this really big as a big billboard on Gulshan Avenue, how many of those screens do you need to do that? We need around 8 to 10 screens. 8 to 10 screens to get a nice, Get a bigger size. and you're able to connect those together? Yes. Can you join us in this conversation? অনেক মিস্টেক করে সবাই আসে। আমি লাইক বললাম লাস্ট 10 বছরে ফিউচারটা কি, ওই ক্যাম্প শ্যাম বসে কি করতে হবে। ঠিক আছে। Could Roby become a তোমাদের জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে, তো আমার অফার হচ্ছে আমি তোমাদেরকে 30 লাখ টাকা দিব, ঠিক আছে, ফর 10% ইকুইটি। তুমি আমাকে রয়্যালটি দিবা পার সেলস, অ্যামাউন্ট আমরা ঠিক করে নিব যাতে তোমাদের উপর কোনো প্রেশার না পড়ে। রয়্যালটিটা যখন তোমার 2x হয়ে যাবে তারপর রয়্যালটি দিতে হবে না, আর আমরা এই 10% ইকুইটিটা রেখে দিব। সো আমার এই অফারের সাথে ফারহান ভাই অলসো হ্যাজ অ্যান অফার, আপনি যদি বলেন। So I'm willing to give my time and energy and effort behind it, but I want advisory shares for it. I want 5% advisory share. You're helping the environment here. That's a huge message, right? And to be able to take that around the world, I think is super, super compelling. And that's why I think Leon and I would like to make an offer. I think more compelling than these two gentlemen, but we'll leave it to you. So we're willing to give you the 30 lakhs, but what percentage did we want? We want to offer at 15%.
don't look at the percentage now. Think of long-term goals and strategy. Where can you take this? Sorry, Leon, didn't mean to cut you off. So I'm going to help you with the monetization of your advertising platform. That's what I'm really good at. I like the camlytics component to this, and I think having analytics that advertisers could be interested in is also a very compelling selling point of what you've got going on. I will help bring advertisers to you and to the company. And by the way, And who's that advertiser? well, I've got a lot of friends here too. Okay, so summarize it. You actually have 4 offers right now on the table. So you have 4 offers. So first offer হচ্ছে কি আমি যেটা দিয়েছি 30 লাখ টাকা 10% and then royalty at a very low flexible term till we get 2x, right? Yeah. That's one offer. The second offer comes from these 2 gentlemen যে 30 লাখ টাকা for 15%. Okay. No royalties. No royalties. But 15%. Okay. The third offer comes from Farhan Bhai, যেটা হচ্ছে he can, মানে regardless you can take his one and my one. Addition to that you can decide if you want to take his offer or not. মানে ওনাদের সাথে হওয়ার পরেও ওনারটা নেওয়া যেতে পারে, আমার সাথে হওয়ার পরেও নেওয়া যেতে পারে. And the final offer you can think about is you can take both our offers. 30 lakhs for 15%, 30 lakhs for 10% plus royalty. And think about it. If you have 4 sharks involved in this, think about where the long-term future is going to be. It's going to be amazing. Give us a moment, please. You have an offer? We accept the offer. Hey, all right, let's go. Let's do this. Marty, so guys. Where is my advisory shares? We'll come for closing the deal. Awesome. Thank you. Thank you. তো আমরা অনেক হ্যাপি যে আমরা 4টা শার্ককে অনবোর্ড করতে পেরেছি আমাদের স্মার্ট স্ক্রিন ডিজিটালে। তো এখন যেহেতু এক্সপার্ট শার্কসে আমাদের এখানে বিজনেসে এসেছে, আমরা আমাদের বিজনেসটাকে আরো গ্রো করতে পারবো।